coming. It was my Great history and the Parliament is really honored and pleasure to host you here in Georgia. Even stronger and stronger. Thank you. Yes, deputy ministers and all that part. It's one of the biggest contributions for education agencies that are financing part federal agency was also very important agencies. Strong in Israeli politics. Of my term, in my eyes, it's first time up. With the great honor and praise. It's one of the 7 quotes from the Bible. ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა არის ორ ქვეყნის შორის არსებობს ძალიან დიდი შესაძლებლობები სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის როგორც ვაჭრობის ასევე გამოცდილების გაზიარების კუთხით, ზუსტად ამასთან დაკავშირებით ვიბჯერეთ რომ შეგვიძლია სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მოამზადებს იმ პრიორიტეტებს, რომელიც მნიშვნელოვანია და არის ორი ქვეყნის ინტერესებში სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის როგორც ვაჭრობის გაზიარების, ასევე გამოცდილების გაზიარების კუთხით შეიქმნას მემორანდუმი, რომელიც შემდგომში გაფორმდება და ეს იქნება ძალიან კარგი საფუძველი იმისა, რომ შემდგომი ურთიერთობები კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდეს და კიდევ უფრო მეტად გაღრმავდეს. In Israel, you can communicate with Georgian language. I think we have a huge number of people who migrated from Georgia to Israel, from the Jewish community. But I came here the first time, to be honest. It's the first time I'm visiting Georgia. And we had a very good meeting with the minister and the whole ministry staff. We are going to establish a group to prepare the understandings between Georgia and Israel to go forward, to take it one step ahead, maybe one floor ahead. And we are very optimistic about, we have a lot to learn. I hope that we have a lot to share. I'm a new ambassador of Israel here. I'm happy to receive my Minister of Agriculture for an official visit to Georgia. Actually, I've been here for less than 1 month and I have already 2 ministers coming to visit Georgia. A Minister of Internal Security, Ben-Gvir, and Minister of Agriculture, Mr. Dichter. So this is a good sign and indication of our good relations between Israel and Georgia and a way to go up and to move forward with enhancing and expanding and developing our relations in many fields. I'm gonna be here for the next few years, and I'm very happy I'm here. I feel at home, and I think that we can do many things together between Israel and Georgia for the benefit of the both nations and countries.